Avui, perduda entre paraules, estrellada per primer cop al carrer per parlar amb els protagonistes, els autors. Em seguiu? Doncs bé, entre signatures i alegria i tot, molt bé, fantàstic. Pues muy emocionado, con muchas ganas, porque la gente siempre es muy amable, bien con mucha ilusión, hace buen día, todo lo tenemos todo de cara. Me gusta muchísimo, esto es el mío 10º año aquí, es un placer estar con toda esta gente, yo amo Barcelona y amo estar aquí. To meet you, this is so beautiful and exciting. I wish we had this in the UK, in England, yeah, because it's such a wonderful day. A day of books and roses, two of my favourite things. So yeah, it's lovely. I love it. It's amazing. It's really beautiful. Bé, molt enfeinada. De les dues coses, crec que una cosa no s'entendria sense l'altra. Yo creo que es elegir es un poco antiguo, en realidad, ¿no? O sea, rosa y libro, ¿no? No hay por qué elegir. That's a tough one. I have to say books. But I have got a garden full of roses back in London, yes. In my house in London, I have full of roses, so... No t'ho puc dir avui. Però sí, me'n menjaria diversos o els cremaria, no sé què faria. Yo creo que sería vegetariano, no me interesa mucho la carne humana. Home, no ho sé. No sé, els meus fills de petons, però no menjar-me ningú no em ve de gust. Eat! Yeah, because in Sant Jordi's legend, Oh, yes. Oh, yes. We have this legend too in England, yes. The patron saint of England is St. George, which is the same as, yes, which may be partly why I wrote about dragons. Yeah. So I've always been very interested in dragons. I like the idea of dragons, some of them being these fierce creatures and some of them being quite sweet creatures, you know? So some of my dragons are very fierce and eat people and other ones, I even have a vegetarian dragon. But I think I would be a dragon who eats fish because I like, and in the books, Toothless actually rather likes fish, but in the movies, Toothless, I can't remember, is Toothless keen on fish in the movies? There's something about... Yes, he is. 64 receptes que he fet amb amics i que he fet pels amics. L'hem gaudit molt, han sigut uns mesos fent-lo amb molta il·lusió i ara començo doncs, a gaudir-ne també amb els mateixos amics i fent-ne de nous. Bueno, yo creo que es una historia que tiene hay muchas formas de sentirse identificado. Puede que no te haya pasado exactamente lo mismo que se cuenta en el cómic, pero de alguna manera todos tenemos como algún fleco del pasado por el que muchas veces nos preguntamos y en concreto en esta historia el personaje decide tirar de ese hilo y ver lo que se encuentra, ¿no? Es un sentimiento que puede ser muy común a todos nosotros. Now, I've been writing the How to Train Your Dragon books for 15 years. There are 12 books, but this is so exciting. This is my new series, which is about magic. I always wanted to be magic when I was a kid and thought I might have secret magical powers that nobody knew about. Which kind of magic? Oh, in Hogwarts. My son is always asking me this question. He thinks I'm a Hufflepuff. But no, I love magic. This is not set in present day, like Harry Potter is. This is set 3,000 years ago, at a time when magic really existed, where there were giants and fairies and sprites, and the world was covered in woods and witches. There were quite scary witches. And we have sold the film rights to Wizards. They're making a film, of Wizards, which I am so excited. So we have a film of How to Train Your Dragon
coming out 3, How to Train Your Dragon 3, coming out in Spain, I think March next year, and then we're making Wizards, the movie, the first movie to come out in a bit later than that. Okay, so in English it's called Herding Cats. Herding, not hurting. And there's 20 new comics in it, as well as a long-form story about being an artist in the modern era. So, yeah. Un llibre que et recomani. Doncs escolta'm, la veritat és que qualsevol d'ells, és a dir, el més important és que la gent llegeixi. No, em sembla que només llegim per Sant Jordi, però el més important és fer bullir l'olla, fer aquest xup-xup i que la cultura flori, igual que les roses. Pues bueno, yo te voy a recomendar el mío porque la mejor publicidad que existe sí, es primero la gente que lo ha comprado y que habla del libro a otra gente, y luego pues si yo tengo la oportunidad, ¿no? Prefiero venderlo. Me gustó muchísimo el Trueba, que è uno scrittore che mi gusta molto, David Trueba. Todo il libro di Trueba es bueno. E Americano Fitzgerald. Well, you see, of course, I love fantasy, so I love Tolkien, Lord of the Rings. I love Philip Pullman. I don't know if you read Philip Pullman. Yes, I love Philip Pullman. What else? I love fantasy. Wizard of Earthsea. I love those books. Also have dragons in them. Now, who else do I love Louis Sachar Holes. I don't know if you know Louis Sachar. So all sorts of books. So many books and not enough time. I think I would recommend... sorry, I forgot the title. Oh my god. I think Lobster is the Best Medicine by Liz Klemos, one I really like. Yeah. Thank you. Que no sigui el meu, Permagel, d'Eva Baltasar.